Desesperado pi soltero compra fraudas com ultimo dólar CEO solitario des, EU levo todas, naquili dia escuro, com nuvens pasadas cabrindo o su, o corazo de Lucas Baixa acelerado. Ele estava uma loja de conveniencia, cercado por prateleiras baguncadas de produtos e cairo forte de café queimado. Nas mãos, segurava seu último dólar como se fosse uma barra de ouro. Apreciou de ser pai solteiro passava como fardo insuportável. O over desesperado na sua fez com que as poucas pessoas no local murmurassem entre si, algumas balancando a cabeça desaproveito. Decadido, ele caminho dirico a cico de fraldas, onde as caixas coloridas pareciam brilhar como se estivessem iluminadas por uma luz sobrenatural. Ele algo para os pricos, seu peito apertando, uma sensação nauseante subindo pela garganta. Neo pode ser assim, pensou. Eu preciso disso. Com tremor na mão, ele começou a tirar caixas do chão, metendo todas no carrinho. O caixa estava a poucos passos, e ele podia sentir os olhares de estranheza dos outros compradores, como o CEO solitário estivesse uma missão desesperada. E final, quem compra fraldas com o último dólar? Homem com nada a perder. Mas havia algo mais. No fundo das prateleiras, uma sombra. Algo que não se encaixava, uma embalagem diferente, desenho distorcido. Ele hesitou. O medo fez seu coração disparar mais rápido. Poderia ser sinal. Ele se viru e algo ao redor. Ninguém parecia prestar atenção, neo lembraram do último dólar que tinha mãos, mas a curiosidade o paxu. Eu levo todas, sussurrou a voz de homem que estava por trás dele, alto e imponente. Lucas engoliu seco. O que ele quer dizer com isso? Hey, antes de continuarmos com essa incrível história, eu preciso te dar aviso importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube se desinscreveu deles sem aviso. Da uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que está chegando em breve. E enquanto estiver lá, soca o botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu amo conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Lucas sentiu frio na espinha. O homem atrás dele era imponente, sua presença sugando toda a atmosfera da loja. Ele não parecia cliente comum, mas sim alguém que carregava mundo de segredos. Os olhos de Lucas se estreitaram. Quem era ele? E por que parecia tão ansioso por aquelas fraldas? Você precisa delas? Lucas forçou a voz a ser, mas mal reconheceu seu próprio tom. O homem deu passo à frente, seus olhos fixos na expressão angustiada de Lucas, como se estivesse passando suas ópticos. Aquilo era como pesadelo a seu aberto. Para o bem do seu filho, ele disse, arrastando a última palavra. A menqueo a criança fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. Ele segurou as caixas de fraldas como se fosse a única coisa que o mantinha conectado à realidade. Aquele dólar solitário já representava tudo o que ele precisava, tudo o que importava. Escute, o homem disse, a voz baixa, mas firme. Não se trata apenas de fraldas. É mais, é sobre sobrevivência.
O ar pasado na loya pericia viper com misto de medo e curiosidade, os outros clientes agora parando de susurrar e se virando para a cena inusitada que se desenrolava. O batimento cardíaco de Lucas ecoava sus ouvidos. Do que você está falando? Uma ruga de preocupação atravesso a testa do homem. Ele algo por cima do ombro, como se esperas que alguém aparecesse do nada. Neo temos muito tempo, ele sussurrou. Essas fraldas são a menor parte. Preciso que você me ouça. Posso te ajudar. Lucas engrosso o pescoço, impulso incontrolável de proteger seu filho emergindo msu interior. Ajuda. Você acha que eu vou confiar estranho com olhar tau, ameaçador. A frustração na voz do homem cresce, agora suas palavras saem com peso quase palpável. Eu não sou o inimigo aqui. O que você não entende que há coisas maiores jogo sobre você, sobre seu filho e tudo o que você conhece. Movimento repentino do lado de fora atraiu a atenção dos dois. Caro preto pero rugido, e as janelas escuras pareciam se aproximar como mau presagio. A adrenalina joro atraves de Lucas, sua mente turbilhao. Quem estávamos buscando? E por que ele estava sendo paxado para esse jogo perigoso? Está vendo? Precisamos ir. O homem empurra Lucas suavemente, mas com urgência. Os murmúrios de loya aumentaram, enquanto outros compradores, com expressos de incredulidade, trocavam olhares de desconfiança. Você não pode, Lucas começou a protestar, seu instinto de protegeo despontando, mas a voz do homem corto seu raciocinio. Confie em mim ou não. Mas se você não for, não só vai deixar seu filho vulnerável, como algo pior pode acontecer. A amiga pareva no ar como uma nuvem de tempestade, enquanto Lucas olhou para as fraldas msu corinho, por momento se perguntando se dola tinha algum valor real da porta de loya se abriu bruscamente, grupo de pessoas entrou, e Lucas sentiu que o tempo havia parado. Ele olhou de volta para o homem, que tinha uma mistura de determinação e desespero nos olhos. E agora? Lucas sussurrou, buscando a decisão que mudaria seu destino. Agora, você faz a escolha certa, o homem respondeu. Ou você enfrenta a tempestade que está por vir, ou ele hesitou, uma sombra cruzando seu rosto. Ou você a ignora e perde tudo. E enquanto as luzes fluorescentes de loya começaram a piscar, Lucas se viu à beira de abismo, como sua vida prestes a mudar de maneiras que nem mesmo ele poderia imaginar. O que ele escolheria, naquele momento de apresso e incerteza? O tilintar de sino de caixa registradora ecoou enquanto uma voz familiar chamava seu nome do fundo de loya. Ele estava prestes a descobrir que algumas decisões poderiam custar mais do que esperava. Lucas, ecoou a voz familiar, cortando o suspense como uma faca afiada. Ele se virou, o coração na garganta, sem saber o que estava prestes a acontecer. O que ele encontraria na próxima esquina? E qual mistério o aguardava naquele dia sombrio que poderia mudar tudo? Lucas girou abruptamente, o coração disparado. A voz familiar retumbava sua mente, cada sílaba uma corda puxando-o de volta à realidade. Era Clara, sua irmã, e a preocupação msu olhar quase derrubou. Lucas, o que está acontecendo? Ela parecia mais pálida do que o normal, a expresso dela misturando desespero e confuso. Ele queria gritar, desabar lágrimas, mas seu corpo travou.
O homem ao lado dele estava tenso, os musculos no pescoço a mostrar, absorvendo a tensão como, fio prestes a romper. Estamos em perigo, o homem declara, sem se dirigir a Clara, mas sua voz transbordava urgência. As palavras pareciam ecoar nos corredores silenciosos de loja, como, alerta filme de terror, Clara olhou para Lucas, enteo para o homem, sua desconfiança crescente. Quem é ele? O que você fez? A cada palavra, a voz dela ganhava eco, atraindo olhares inquietos dos clientes próximos. O medo se espelhava na sala como, cairo intenso. O homem fez uma rápida inspeção ao redor, como se estivesse iniciando uma fuga. Ele não entendo, disse, a voz cortada. Não há tempo. Eles estão aqui. Ele aponta para a entrada da loja, onde o carro preto permanecia, uma sombra em movimento. Essas fraldas são só o caminho tudo que você conhece pode desaparecer em instante. Clara instintivamente se aproxima de Lucas, como se pudesse protegê-lo do desconhecido. Lucas, você precisa me dizer o que está acontecendo. Não podia ter feito isso sem mim. A ira dela era furacão que se movia ao redor deles da atmosfera ficou fria. Lucas sentiu que o chão se movia sob seus pés, a realidade distorcida pela pressão crescente. Não há como voltar atrás, admitiu, quase como sussurro. Ninguém está a salvo aqui. É sobre seu filho, Clara. É sobre todos nós. Ao malinhamento de olhares se formou entre os cidadãos de loja, cada encurralado entre a curiosidade e o temor. Murmúrios se tornaram burburinho, e logo a loja parecia repleta de vozes. Você precisa se afastar dele, gritou alguém perto do caixa, uma mulher de cabelos grisalhos, sua expresso refletindo medo real. Não confie em estranhos. O homem ficou agitado, sua respiração acelerou. Calma-se. Alam, sou o único que pode ajudar. Não sei se há tempo para explicar tudo, mas eles não vão parar por nada. Os olhos dele fizeram movimento rápido, como se vissem algo que Lucas não conseguia. Quem são eles? Lucas perguntou, a voz falhando ao tentar absorver a gravidade da situação. Os que querem tudo eles não têm limites, o homem respondeu, sua frustração parecendo uma onda prestes a quebrar. Você precisa ser daqui. Agora. E no meio de tanta tensão, enquanto a luz fluorescente do teto piscava freneticamente, estalo a vindo do fundo da loja. Todos os rostos se viraram, e a cena estava prestes a mudar drasticamente. O que foi isso? Clara murmurou, a palidez de seu rosto se intensificando. Lucas não tinha tempo para responder. Ele sentiu arrepio na espinha, uma onda de predadores invisíveis se aproximando. Precisamos ir, Lucas. Agora, o homem gritou, impulsionando Lucas direito à saída como se a loja estivesse prestes a se tornar uma armadilha, mas algo o segurava. A chama de protegeu pelo seu filho, a esperança de que havia caminho, mesmo entre os chaos. E se não formos os únicos? E se mais alguém estiver em perigo? Lucas soltou, a preocupação passando pela sua mente como uma tempestade. A resposta do homem ficou presa no ar, e a incerteza palpável. Será que deveria mesmo partir, ou seria essa a oportunidade de descobrir toda a verdade antes que fosse tarde demais? O estilo eco novamente, mais vigoroso, como se a estrutura da loja quisesse sucumbir sob a pressão do medo crescente. Lucas,
O corazo pulsando dentro do peito, mal teve tempo de processar a urgência na voz do homem. Ele queria saber, e precisava, mas o alarme no ar tornava tudo turvo. Rápido, Lucas. O homem puxou com força, e Clara imediatamente se agarrou ao braço dele. Escuta-me, não há tempo. O pânico seus olhos parecia uma tempestade prestes a estourar. O murmúrio na loja crescia, tornou-se coro de inquietude. Clientes começavam a olhar para os lados, buscando algum sinal de protegeo. Lucas se virou, busca do carro preto que não saia de sua mente. O veículo, que antes parecia simples carro de compras, agora era símbolo de algo muito maior, uma amiga. O que ele havia realmente despertado? Se eles chegaram a nos, tudo estará acabado, sussurrou o homem, a voz tensa e quase quebrada. Não compreendem. Precisamos de plano. Ele parecia estar lutando contra seu próprio medo, o que deixava Lucas ainda mais assustado. Clara balancou a cabeça, os olhos grandes e cheios de dúvida. Plano? E quem você acha que você é? O tom dela era ácido, desafiador. Você só apareceu do nada e agora quer que acreditamos em suas palavras. Você não tem ideia do que está em jogo, e ele respondeu, o rosto desgastado. Escolha as palavras, Clara. Isso não é sobre confiança. É sobre sobrevivência. Lucas estava no meio de conversa, dividido entre a irmã e esse estranho. Algo de para o outro, a mão de Clara abracando o pulso dele como se fosse a única coisa que o mantinha encarado. Mas por que nos? O que está acontecendo com seu filho que nos envolve? A pergunta escapulou da boca dele, e mesmo enquanto falava, percebeu que talvez não quisesse saber a resposta. Os olhos do homem cruzaram os de Lucas, uma conexão silenciosa. Ele é o alvo. Não sei como, mas eles querem você e sua família. Tem algo, especial em vocês, seu passado. Cada palavra martelava na cabeça de Lucas, como golpes de martelo na forja. Meu passado? Lucas quase perguntou, mas foi interrompido. Clara apertou a mão dele com mais força. E se você estivesse certo? E se realmente estivermos em perigo? Sua voz tremia, revelando a incerteza que estava escondida. Era uma nova face do medo, a possibilidade de que eles realmente eram parte de algo maior e mais mortal do que poderiam imaginar. A tensão se intensificou. Ao fundo, as portas automáticas de loja se abriram repentinamente, revelando a luz do sol, mas também as sombras que pareciam se esquiar para dentro, como se quisessem abocanhar tudo ao seu redor. O que foi isso? Clara gritou, sacudindo Lucas de sua indeciso. O homem se virou, os músculos tensos, como animal preparado para a luta. Eles estão aqui. Lucas sentiu seu estômago revirar. Essa era a cena de filme, não a sua vida real. Mas a realidade era mais sombria do que qualquer ficção. Precisamos ir, e ele gritou, impulsionando a cm Derico à saída, arrastando Clara com ele. O medo estava gripado seu olhar, mas a necessidade de agir era ainda mais forte. Eles correram, mas havia rostos conhecidos em volta. Olhos transbordavam perguntas, dúvidas e temor. O que estavam prestes a testemunhar? Aquela loja, aquele momento, tudo mudaria em poucos segundos. O homem seguiu logo atrás, gritando instrucos, voces se misturavam em canto de desespero. Mas antes de alcançar a saída, Lucas sentiu puxeo forte e frio em seu peito,
como se uma mau invisível quizes redilo. A vos de Clara ecoeva msua ment. Lucas. Mas seu corpo estava paralisado, as pernas passadas como pedra. Cruzamento de sentimentos a atacava, a necessidade de proteger a irmã, a sabedoria de futuro. Se neo formos apenas as próximas vítimas, mas a chave para tudo isso. O pensamento atravesso sua mente, uma faísca de esperança meio ao chaos. Mas o que isso significava? Antes que pudesse decidir, uma batida ressoou na porta, mais alto do que qualquer coração. Estrangendo como sinal de guerra. Eles estavam lá, e a trama de história neo seria mais a mesma, quem seriam eles? E o que aconteceu com seu filho? Algo passado se era estava no ar e Lucas sentiu o estômago revir mais uma vez. O som de batida na porta reverberava como chamado sombrio, aviso que não podia ignorar. Ele queria correr, mas as pernas pareciam grudadas no chão. Era como se uma sombra invisível o seguirasse, e ele mal podia respirar. Lucas, você está bem? O apelo de Clara quebrou o fadico. Ela estava ao seu lado, os olhos grandes e reluzentes de temor. Precisamos ser. Sem mais pensa, ele finalmente se moveu, passando a irmã com ele. O homem misterioso já estava quase na porta, a tensão seu rosto se intensificando. Era uma mistura urgente de determinação e desespero. Neo abra, ele gritou, como se já soubesse o que estava por vir. Mas, antes que pudesse concluir a frase, a porta se escancarou com estrando. Uma onda de ar gelado invadiu a loja. Para Lucas, o mundo parecia congelar. Ele olhou para fora. Silhuetas de homens desconhecidos, a boca da cidade se abrindo como abismo, negro e profundo. Dos homens na porta tinha sorriso cruel. Que a caca camis. Sua voz corta o silencio, reverberando entre prateleiras e clientes paralisados. O pavor se espalhou como fogo palha seca. Vamos, gritou o homem, emparando Lucas e Clara para o lado. A multidão estava pânico, todos gritando, correndo dericos aleatórios. O medo era palpável, uma onda que levava tudo a sua frente. A loja, o que era refugio, agora se tornava uma armadilha. Saiam, vamos, rápido, ele puxou as criancas enquanto tentava desvender caminho a través de confuso. Lucas não pensava. Agia. Ele só queria proteger Clara, queria ser daquele pesadelo, mas enteo algo chamou sua atenção. A luz do dia brilhou intensamente de fora, quase ofuscante. Os homens se moviam, e os rostos de outros clientes estavam contorcidos uma mistura de terror e incredulidade. Uma mulher caiu, gritando, sua voz fininha se misturou ao clamor, som que Lucas nunca esqueceria. Mover. Agora. O homem os goiava, os pés acelerados, mas Lucas olhou para trás. Ele precisava saber. O que estão procurando? Quem são eles? Não podemos perder tempo, respondeu o homem, já ofegante, os olhos fixos na porta, agora transformada em portal de horrores. Lucas sentiu uma onda de dor no peito. O que era mais importante, a verdade ou a sobrevivência? Clara, mantendo-se calada a ele, sussurrou, e el sobre nós. A pergunta serpentia pelo ar Lucas queria responder, mas as palavras se perderam. O que sabiam, ou melhor, o que não sabiam? Algo maior estava movimento, e ele não conseguia ver a totalidade da imagem. Lucas,
precisamos ir. Agora. O homem sova cada vez mais urgente dat estrando. As janelas esturaram, e Lucas sentiu o chaos ao seu redor. Fragmentos de vidro voram como uma chuva mortal. Instintivamente, ele protegeu Clara. Mente turva. A adrenalina pulsava. Vamos. O serum de loia, o sol ardia seus rostos. Mas o que descobriram lá fora era ainda mais aterrador. A rua estava infestada de pessoas que pareciam perdidas, as expressos de desespero gravadas cada olhar. E então, no meio daquela confusão, apareceu uma figura familiar. Era amigo de Lucas, algo estava errado. Você não vai acreditar no que aconteceu. Uma voz surgiu entre a multidão, e Lucas sentiu a verdade se aproximar, como uma sombra estendida. Sua esperança e medo se entrelaçavam. O que seu amigo tinha a dizer poderia mudar tudo, mas nessa hora caia de incertezas, a pergunta persiste, o que ele estava prestes a revelar. E será que mudaria o destino de Lucas e Clara para sempre? Lucas, escuta. O amigo de Lucas estava estado de choque. O olhar dele era uma tempestade de preocupação, como se segredo perigoso estivesse prestes a escapar de seus lábios. Você precisa saber sobre algo que está acontecendo. Neo só aqui. É mais do que pensamos. Grito corto o ar, fazendo todos parar por instante. Uma mulher caia, e ninguém parecia notar. A confusão era grotesca, caia de rostos pálidos e olhos arregalados. Lucas sentiu o coração disparar. O que você está dizendo? O que está acontecendo? A multidão imperava, as pessoas tentando escapar do caos. Lucas apertou a mão de Clara, gesto inconsciente, mas necessário. Ela estava assustada, sua respiração desenfreada. A agonia do momento era uma bola de fogo no peito dele. Por favor, fala logo. O amigo piscou nervosamente para os lados, como se esperasse que alguém me visse. Eles estão atrás de vocês. Vocês precisam se esconder, e rápido. As palavras dele eram como bol de água fria inferno chamas. Por quê? A dúvida corta Lucas. No se formou na garganta dele. O que querem como gente? Eu não sei tudo, mas ouvi rumores, algo sobre recita. Algo que vocês temem e eles não gostariam que cesse. Era como se uma sombra se aproximasse. A impresso era de uma presença maligna, observando e esperando o homem misterioso que os havia ajudado esse viro, seu olhar determinado. Precisamos de lugar seguro. Agora. Vamos. Ele puxou Lucas e Clara para se mover entre as pessoas. Os gritos ficavam mais distantes, mas o eco ainda ressoava. E onde vamos? Clara pergunta com a voz pequena, mas determinada. Para a garagem de loja. O homem respondeu, apertando o passo. Lucas notou a expressão no rosto de Clara, ela tentava ser corajosa, mas a criança dentro dela se debaixa, assustada. Então, outro estrando. As paredes pareciam fechar-se, e grande caminhão branco entra na rua. Estava caio de homens com expressos distantes, parecendo voltos filme de terror. Lucas sentiu a adrenalina subir. O que eles veio fazer? Ele não poderia permitir que esse potential pesadelo se concretizasse. Precisamos ser. Vamos, rápido. A garagem era caminho apertado, longe dos olhos curiosos. O homem empurra a porta e eles entraram rapidamente.
O Cairo a olio e metal era forte. A respiraceo de Lucas estava acelerada, e o eco de batida do seu coração se misturava com o barulho do mundo exterior. Precisamos pensa. O homem ofegava enquanto olhava para as sombras que dancavam fora da porta. Els neo veo parar. O que você tem que os faz cair te pegar. Lucas estava paralisado. Ele sabia que haviam segredos msua familia, mas nunca imaginou que aquilo tivesse consequências tal brutais. Frio percorreu sua espinha. O que você sabe sobre a receita? Eu só ouvi o suficiente, mas parece que tem poderes que eles decidem controlar. E se eles descobriram que vocês têm algo em suas mãos, eles, vão fazer o que for preciso para optar. Lucas se sentiu desamparado, a história de sua vida se transformando em jogo de gato e rato. O que fazer agora? Havia caminho à frente, mas era escuro e sombrio. O que mais ele teria que perder, enquanto o pânico se misturava à incerteza, uma luz brilhante surgiu no fundo da garagem. A esperança e o medo emeranavam se mais uma vez. Com coração pesado e repleto de perguntas, Lucas olhou para Clara e para o homem. Vamos descobrir o que precisamos fazer, e se for suficiente para nos manter em segurança. Mas no fundo da mente de Lucas, uma nova dúvida surgia. E essa luz truxes mais escuridão? O que mais estava a espreita na escuridão? A luz pulsante parecia chamar Lucas, uma faísca de esperança ou talvez uma armadilha. Ele hesitou, o medo apertando seu peito como abraço frio. Clara agarrou sua mão, seus olhos refletindo a mesma mistura de insegurança e determinação. E seguro, a voz dela tremia. O homem de garagem olhou para Lucas, seus olhos eram uma janela para abismo de desespero. Preciso saber se podemos confiar nisso. Tudo que sei é que não podemos ficar aqui, responde Lucas. O som de nos rangendo e gritos ecoando do lado de fora já não eram mais uma mera lembrança, eram chamado a aqueo. A luz, sob a poeira de garagem, parecia dançar à medida que se aproximavam. Mas o que era? Caro? Uma nova amiga. A pulsação de adrenalina corria nas veias de Lucas, acelerando cada batida do seu coração. Ele deu passo à frente, quando a porta se abriu, a claridade iluminou o rosto do homem, revelando uma expressão de terror absoluto. Neo ol, por favor, neo ol, ele gritou, mas era tarde demais. Lucas já estava hipnotizado pelo claro, dois homens surgiram na entrada, sombras emergindo de uma nevoa de mistério, e uma lâmina, uma faca rápida e brilhante, se destacava nas mãos de deles. Lucas sentiu o estômago revirar. Clara soltou pequeno grito, som que apenas coração partido poderia emitir. Saia de frente. O homem desconhecido se colocou em posição defensiva, escudo entre Lucas e o perigo. Mas ele sabia que não duraria muito. Era uma luta que não poderia vencer. O pânico era palpável, como se o ar tivesse ficado preso no espaço entre eles. Rápido. Atrás de mim. Lucas puxou Clara com todas as suas forças. O instinto tomou conta, e eles correram em direito ao fundo de garagem, corredor escuro e estreito que parecia se estender eternamente. O som de passos pesados ecoava atrás deles, como batidas de tambor de guerra. As paredes estavam frias e úmidas, e a tensão era sufocante. O que está acontecendo, Lucas? Por que eles nos querem?
A pregunta de Clara corto atraves do barulho e do medo. Lucas neo tinha respostas. Tudo o que sabia era que precisava escapar, que o tempo estava se esgotando. Os gritos do homem na entrada foram abruptamente silenciados, e Lucas sentiu frio na espinha. Ele parou por momento. Temos que seguir em frente, gritou, a determina que o retumbando sua voz. Mas logo percebeu que o corredor terminava em uma porta trancada. O desespero cresceu dentro dele. E agora? Clara implorou, assim que Lucas empurra a porta, uma luz fria inundou o espaço e uma voz calma e ameaçadora. Vocês estão exatamente onde eu queria que estivessem, o que era isso? Uma armadilha. Lucas virou sua mente girando. O homem desconhecido neo estava mais ao seu lado. O que mais tinha acontecido? Quem estava por trás dessa perseguição absurda? Clara olhou para ele, desesperou seus olhos, e, pela primeira vez, Lucas sentiu a dor de ser pai sem poder. Eles neo veio parar ate que recebam o que querem, a voz continua, ecoando sua mente como sussurro carregado de aviso sombrio. Lucas sabia que os segredos sua família neo eram apenas fardo, agora, eram uma sentença. Os trechos de uma história neo contada estavam prestes a se revelar. Mas como vencer inimigo que já conhecia cada movimento su, os olhos de Clara buscavam os dele, medo e confiança entrelaçados. O que vamos fazer? Ela pergunta novamente, e a fragilidade daquela pergunta quase despedicou Lucas. Eu não sei, mas precisamos descobrir como ser daqui, e ele respondeu. Mas a oferta de liberdade agora parecia tão distante quanto o futuro, uma sombra se movia na escuridão a sua frente. A cada segundo, a tensão crescia, e a pergunta parava no ar, afiada como uma lâmina, eles conseguirão escapar antes que seja tarde demais. A presença da voz ecoando na escuridão era como corte profundo. A tensão na sala quase podia ser tocada. Lucas olhou para Clara, seus olhos refletindo uma mistura de medo e determinação. Não havia como voltar atrás. Eles estavam presos. Isso não pode estar acontecendo, e ele murmurou, tentando entender a situação. O sussurro da voz desconhecida penetrava sua mente, envolvendo-o, como se não houvesse escape. Vocês virão por ele, não é? A voz se tornou mais instigante. Lucas prendeu a respiração, seu coração acelerando. Eu sabia que chegariam. A sua busca termina aqui. Clara apertou sua mão. Lucas, quem é ele? O que ele quer de nós? Não sei. Ele estava desesperado. O homem na entrada tinha dito que não olhas, mas a vontade de entender era irresistível. Eles precisavam de informações, mas a devercao do desconhecido batiam nas paredes de mente de Lucas. Eles não veio parar ate que recebam o que querem, a voz já conhecida sussurra novamente, uma amiga disfarçada em melodia. Tanto mistério, tanta dor. A tensão explodiu em raio de ansiedade. O que eles queriam de Lucas? O que ele tinha a ver com tudo isso, entao, a luz despediu-se de angulo e surgiram mais sombras. Mas homem. Ele apareceu do nada e o olhar dele era gélido, o tipo de olhar que fazia as certezas evaporaram. Qual era o seu objetivo? Não havia tempo para hesitar. Você é pai, e precisa proteger a sua filhinha, e ele diz, como se lesamento de Lucas. Mas está arriscando mais do que imagina.
O panico se transforma uma mistura de incredulidade e raiva. O que você sabe sobre isso? Sobre a minha filha. O tom de voz de Lucas subiu, cada palavra transbordando emoco. O desespero por não conseguir proteger Clara o consumia, e ele sabia que precisava agir rápido, antes que tudo desmoronasse. Ela está em perigo, Lucas. O homem avançou passo. Se você não fizer o que eu disser, eles virão atrás dela. E não hesitareu. Clara Coramingo, e viseu dele se distorçou por segundo. A imagem de Clara como uma vítima nas mãos de desconhecidos fazia seu sangue ferver. O que você quer que eu faça? Ele sabia que cada palavra poderia ser uma armadilha, mas estava disposto a tentar. Você vai precisar acessar o seu passado, a voz respondeu. A verdade está ali, entre as sombras das suas escalas. Não pode mais fugir. Lucas teve momento de silêncio ensurdecido. Tinha ideia do que estavam falando, mas a certeza era peso enorme. O que havia seu passado? O que ele havia escondido? A ideia de reviver memórias dolorosas era aterrorizante. Mas a imagem de Clara parecia queimá-lo por dentro. E se eu não conseguir, pergunto, os jolhos tremendo. Se você falhar, o homem acabou com a suavidade, as consequências serão terríveis para você e sua filha. As paredes começarão a parecer mais apertadas. O ar estava passado. Clara olhou para ele, esperança brilhando apenas por uma fração de segundo, mas Lucas sentia como se estivesse prestes a desmoronar. Vamos descobrir juntos, ele decidiu, a voz firme, mas seu interior estava frangalhos. Era jogo arriscado, uma corrida contra o tempo. Ele não sabia o que os esperava, mas a única estrada era para frente, eles se viraram para a porta iluminada, a luz quase ofuscando. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior, cada batida do coração sova como chamado para o desconhecido. Lucas estava pronto para encarar o que estivesse a sua frente, mas a verdade que ele temia ainda permanecia oculta nos cantos sombrios de sua mente. Quando finalmente cruzaram a porta, Lucas parou abruptamente. Rastro de fumaça se erguia diante deles, banhando a cena misterio ainda maior. E com isso veio o sussurro, suave, mas penetrante, vocês estão prestes a descobrir o que é ser verdadeiramente cacado o que mais o futuro reservava. E o passado de Lucas ainda o aguardava para ser desenterrado. Era esta a jornada que o levaria a salvação ou a destruição. A fumaça era densa, quase sólida. O Cairo aquimado envolvia Lucas como uma névoa sufocante. Ele apertou a mão de Clara, e o toque dela era a única coisa que o mantinha ancorado mundo que se tornava cada vez mais insano. O que está acontecendo, ele sussurrou, sua garganta apertando se. Neo tenho certeza, Clara respondeu, abrindo bem os olhos, tentando enxergar a través de escuridão. Mas temos que ir. A determinação na voz dela fez o coração de Lucas pulsar. Ele não podia decepcioná-la agora. Esse era o momento de agir, com cuidado, eles avançaram pela porta, cada passo ecoando como tambor distante. A luz parecia guiá-los, mas também queimava a retaguarda de suas incertezas. Os sussurros ao redor se tornaram coro de vozes confusas. Palavras soltas, gritos, risos maníacos, tudo parecia pesadelo technicolor. Fique perto de mim, Lucas disse, puxando Clara para mais perto. O frio cortante de sala fazia seu corpo tremer.
Ele esteva ciente de que tinha que manter a calma, mas a claustrofobia esteva se manifestando. O que quer que estivesse a esprita atroz deles, ele neo queria saber, de repente, o chau sob els tremeu, e rugido ensurdecido resu. Lucas se viru, o coraço disparado. O que foi isso? Ele sentiu a adrenalina correr como raio msu corpo. Clara cobriu os ouvidos, os olhos arregalados. Precisamos ser daqui, ela gritou. Ela puxou Lucas, e ele a seguiu, mas as sombras pareciam dançar ao redor deles, como se estivessem vivas, observando. O peso dos decisos passadas comunicava a arrastá-lo para baixo, como ancoras mar de dor e arrependimento, eles chegaram a uma sala escura, e a porta atrás deles se fechou com estrando. A luz da janela era tenue, mal iluminando o espaço. Residuo de papel amarelado cobria o chão, fragmentos de algo que já foram importantes. Lucas começou a procurar por alguma pista, qualquer coisa que pudesse ajudá-los, penteo, meio a pilha de lixo, e ele viu. Pedico de fotografia meio queimado. Ele se abaixo e retirou o papel cuidadosamente. O que era aquilo? Era uma imagem embocada, mas mesmo assim ele reconheceu rosto. Passado que ele pensou ter enterrado. Uma memória que ele nunca quis revisitar. Lucas, o que é isso? Clara perguntou, alhando por cima do ombro dele. Você está pálido. É alguém que eu conheço. Ele murmurou, seu coração pulsando forte. O desejo de cantar a verdade era esmagador, mas ele também sabia que expor seu passado poderia trazer mais dores para Clara. O que essa pessoa teme ver como o que está acontecendo? O tom de Clara agora estava caio de urgência. Precisamos entender, Lucas. Isso pode ser nossa única chance. E como se a sala estivesse viva, ruído surgiu, lentamente, quase como sopro. A sombria melodia de voz que os havia confrontado anteriormente com. Sua historia neo acaba aqui, Lucas. Vocês estão prestes a descobrir quem realmente manda. Prepare-se para a verdade. Uma sombra escorreu pela parede, estendendo-se de rico a eles. Os olhos de Lucas se irregularam, e ele sentiu a mão de Clara apertando a sua, buscando conforto no meio do caos. Eles estavam prestes a desvendar mistério muito maior do que imaginavam, e a cada segundo, a tensão aumentava. Como coração disparado e o ar carregado de pressentimentos, Lucas sabia que a verdade os aguardava mas ninguém estava preparado para o que estava por vir. E isso, caminho sem volta, e ele admitiu, o medo se misturando a determinação. O que mais poderia ser revelado? E a sombra que os observava, o que significava para o destino deles. As respostas estavam se aproximando, e com cada suspiro, a porta do desconhecido se abria mais, convidando-os a se aprofundar em suas verdades mais sombrias. Qual seria o próximo movimento de Lucas, e o que suas lembranças ocultavam, esperando para serem reveladas na escuridão? O sonho de Lucas se torcia entre o caos e a luz. A verdade que parava no ar parecia passada como uma ancora. Ele segurou a fotografia que lembrava tempos passados, rostos conhecidos, segredos enterrados. A voz ecoando ao fundo fazia sua respiração falhar. Prepare-se para a verdade. Era convite e uma amiga misturados. Clara se inclina mais perto, seus olhos brilhando como uma mistura de medo e esperança. Lucas, o que você sabe? O que mais eles querem?
Ele hesitu, o pasado se desenrolando msua ment como, filme cámara lenta. Aligakeo entre ele, a foto e o que estava prestes se revelar comico a ganhar forma. Essa pessoa for o que eles estão procurando. O silencio na sala se tornou palpável. As sombras dancavam, quais provocativas, como se subessem algo que neo revelariam. O coração de Lucas baixa descompassado, sua mente lutando para junta as pecas de quebra-cabeça mortal. Ele comico, a verdade fez sua voz falhar, a conhece tempo difícil. Ela tinha informações sobre uma organização. Algo grande, algo que poderia mudar tudo. Os alhos de Clara se irregularam. Você sabia disso e não me contou. Ele sentiu o peso de sua frustração como uma lâmina. Eu não queria te envolver. Eu pensei que a deixasse para trás. Que tudo tinha acabado. Mas não. O passado havia voltado com golpe de dor, e agora eles enfrentavam uma tempestade. As paredes pareciam se aproximar. A voz sussurrante na escuridão continuava, eco de advertência que fazia Lucas estremecer. Não podemos perder tempo. Sem aviso, a luz no fundo da sala comico a pulsar, iluminando o espaço com brilho quase sobrenatural. É hora de você encarar o que dixo para trás, Lucas. O tom de urgência se intensificou. Ele percebeu que não poderia fugir mais. Vamos descobrir o que isso significa, Clara disse, tomando sua mão, decidida. Ele sentiu a força dela, feral meio a tempestade. Avancando para a luz, Lucas sentiu sua determinação crescer. O que havíamos escondido por tanto tempo, o que temíamos enfrentar, estava prestes a explodir na sua frente. Com cada passo, eles deixavam os fantasmas do passado para trás, quando alcançaram o centro do claro, tudo ao redor desapareceu. E então eles ficaram uma nova sala, uma que parecia uma assembleia sombria. Na mesa, documentos espelhados, fotos e uma tela brilhante. O homem que havíamos conhecido anteriormente estava lá, os olhos fixos em Lucas. Você chegou, e ele disse, a voz firme. Aqui é onde a verdade será revelada, e se o passado não pode mais ser ignorado. Antes que Lucas pudesse questionar, o homem comico a explicar. Esse local é centro de pesquisa sobre a arranca que sua família possui. Algo que os mantém vivos, e essa organização quer isso a qualquer custo. Arranca. O que você está dizendo? Clara interveio, o pânico refletido msu rosto. Vocês foram escolhidos. O que sua me dixo está conectado a algo além do que imaginam. Algo maior. Uma onda de emoco para Lucas. O que isso significava para Clara? Para ele mesmo. As verdades e mentiras que sempre estiveram ali se misturavam, se entrelacando como raízes de uma árvore antiga, Lucas respirou fundo. Por que não me disse isso antes? Por que agora? A indignação fervia sua voz. Por que você não estava pronto? Precisava confrontar seu passado primeiro. Eu não posso querer isso. Não deixei para trás. Para proteger Clara, isso não pode ser real. Mas agora, não havia como voltar. Ele olhou para a arma, seus olhos refletindo a realidade ao redor. Lucas, você é mais forte do que imagina. Nós podemos enfrentar isso juntos, diz Clara, agora caia de coragem, determinada a não deixar o medo ser maior que a confiança,
Lucas sensu o peso do mundo sobre sus hombros, massa viseo de Clara ao seu lado alumino sua escurideo. Ele sabia que, neo importa a verdade que a vida truxes, nunca estaria sozinho. Esta bem, diz, como uma nova força ao falar. Vamos descobrir a verdade. E com isso, eles se voltarão para o futuro, prontos para enfrentar o que quer que viesse, unidos na luta e determinados a encontrar sua liberdade. Se você chega aqui, isso significa que você também faz parte de nossa história. Portanto, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas revelações emocionantes. Smash o botão de like agora para alimentarmos o algoritmo e abrirmos portas para ainda mais aventuras. Flood o campo de comentários com suas ricos e teorias sobre o destino de Lucas e Clara. O que você acha que acontece a seguir? E neo espere nem mais segundo para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho. Eles também merecem embarcar nessa jornada. O seu apoio é essencial, e somente os verdadeiros faz entendem a importância disso. Vamos juntos.